Since we first started the Taiwanese whiskey, we think that Kavalan represents the original and also the pure flavors, aromas of Taiwan. Visiter Taïwan, c'est comprendre ce qui fait de Kavalan un véritable produit taïwanais. 然后很多人也会问我们，为什么我们的 Kavalan Whisky 会跟别人不大一样？但我想我们当初在开发就是以很创新的概念里面去思考到它，然后结合在地的天候。 La distillerie Kavalan se situe à seulement 2 heures de route de Taipei. So I think County Yilan represents very traditional, but also very the heritage of the early settlers. So I'm very proud that I'm also from County Yilan. And as you know, the name Kavalan, that's the old name of County Yilan. So I think we are all very proud of what we have, and also hopefully we can carry on with the tradition and also with the heritage into the future. Ils travaillent dans un univers qui est extrêmement créatif. Ils ont une salle d'expo, une galerie d'art, une salle de concert. Le chemin qui mène à la distillerie est bordé de fûts qui sont peints par des artistes taïwanais. 2 or 3 years ago, when we discovered that we can no longer buy casks from Isla, the ex-peated casks, Mr. Lee knew that in order for us to have peated whiskey, we really have to produce our own new make with peated character. So what we do is we buy our peated malty barley from Europe to produce our own peated new make. So I expect the first batch to be launched perhaps late next year or early 2021. And were you ever tempted to distill grain whiskey for your blend? Maybe something in the future. Okay. That is something we can do. Because as you know, Taiwan, similar to Japan, we have plenty of rice. So I think rice can be used as our source of grain to produce our grain whiskey by using rice, and then combine with our malt whiskey so that we can have blend. But we don't know. We don't know what's going to happen in the future. Maybe Mr. Lee, one day when he wakes up in the morning and he said to us, let's make blend. 怎么样还可以再得到这是这个我们也在，因为每个酒厂都在同时都在竞争，都在研究开发，在做努力，所以这一点我们的研究团队也非常的辛苦，所以当然有这机会把品质再做一些加强。那我在2017年2017年的12月份，我又做了一个这个品质向上的计划，把我们新的酒做得更好喝。What are your expectations when you select a cask? When it comes to Kavalan, as you know, we have 3 categories. So the 40% alcohol, that is what we call the vatted single malts. And also we have 46%, which is the small batch. And also we have Solist. Solist is all about selecting the casks. So that what we would like to show to our consumer is that something that is very true to the type of the cask, but also something that has both the distillery character and also the cask flavors of the previous usage. For example, if you nose, I think this one here is this is probably our Vinho Barrique, I think. So Vinho Barrique is all about combining our subtropical fruitiness, but also to show caramel, fudge, toffee, Christmas cake, all these type of wood-related flavors together. So when we select the cask, we try to select the qualities to show to our consumers.
So the food here, I would say, is a mixture of mainland Chinese, but also during the years, it has been developed by our ancestors, and also with the modern fusion of Western cuisine, for example, French, Italian. So I think Taiwanese food is very diverse, and in a way, it's just like Kavalan whiskey, full of flavors for consumers to discover and also to explore. Rien que pour l'expérience culinaire, il faut aller à Taïwan. Les night markets ont un immense succès auprès des locaux. On se promène entre les différents étals, on voit ce qu'ils préparent et puis on picore de droite à gauche. C'est vraiment très sympa. Il y a aussi une forte influence de la gastronomie japonaise avec beaucoup de restaurants très cotés. Les teppanyaki par exemple sont dingues et il y a aussi de très bons sushis. Monsieur Lee, le fondateur de Kavalan, a aussi ses propres restaurants. On peut y faire griller soi-même du bœuf wagyu et boire de la buckskin. C'est la marque de bière fondée aussi par Monsieur Lee. 挑战，我们就是一个坚持啦，对事情就是很认真，而且很坚持，然后去挑战每一种新的事业。我们没有跨足，当然这个还有投资一些其他的事业体的，但是我们最终专注的还是在我们自己本身的主体的本业，因为做饮料跟做酒精性饮料都是一样，那种的精神都是一样。 À Taipei, il y a une scène cocktail qui est hyper dynamique. 台湾是一个四季如春的一个岛屿，然后它四季也很分明，然后人们也非常的很友善，这是我想台湾它独特的它一个特性。当然每个国家的这个 culture 它也不大一样啊，当然我们它虽然是一个很小的一个国家，但是我觉得人跟人之间的感情的和络性，或是它的亲切感、和善性都是非常好。 Que l'on parle de thé ou de whisky, quand on aime le produit, c'est toujours une expérience incroyable d'aller visiter les producteurs. Ce que j'ai découvert, c'est que les jeunes pousses de thé sont récoltées puis roulées à la main pendant 3 heures avant d'être séchées. On sent qu'il y a un véritable respect des traditions. Dans les temples, par exemple, les rituels sont très chorégraphiés pour prier les dieux. En fait, ce qui fait toute la richesse de Taïwan, c'est que c'est une île qui sait se projeter dans l'avenir tout en respectant son héritage. À Taipei, on trouve aussi un musée qui est juste immense. D'ailleurs, il renferme la plus grande collection d'antiquités chinoises au monde. On trouve aussi la tour Taipei 101, la fameuse, qui a prêté ses formes à la bouteille de Kavalan Single Malt. C'est très multiculturel. Les Taïwanais ont vraiment su prendre le meilleur des pays alentours. C'est aussi ce que Kavalan a fait par exemple en travaillant avec Jim Swan. Jim Swan, not only he taught us about knowledge in whiskey, I always say to friends and relatives and also consumers, Jim Swan is also like a father figure to me. So I always say to consumers that I have 2 fathers. One is my real father, but the other one is Jim Swan, because not only he taught me everything about whiskey, but also life in general. So with his guidance, this is how we managed to make so many friends within the whiskey industry. For example, the reason why we can have La Maison du Whisky to represent us in Europe, it is all to do with the introduction of Dr. Jim Swan. Au bout de quelques jours à Taïwan, on se rend vraiment compte du raffinement de la culture locale et de la véritable exigence qu'ils ont sur la qualité des produits. En fait, on comprend vraiment pourquoi Kavalan rafle toutes les médailles dans tous les concours du monde entier. When you try Kavalan, when you enjoy a drum of Kavalan single malt whiskey, you should also come to Taiwan, like Marian, your good self, and Sebastian, yourself, to experience our culture and also to see, why Mr. Lee thought that it is workable here, because it is all about persistence and also chasing your goal and never give up. 当然就是这个把很多人认为不可能的事情，把它化成可能。
好，在别人说认为不可能的东西，但是我们做到了，我们把它做成一个国际性的、迈向国际性的品牌的一个东西。但是当中这个过程是大家是非常的辛苦。